Amatsonia, Björk, very much. You are now in your home country, Iceland, a very big national hero. But before they misunderstood you, you were a terrible child. And how does that affect you? Do they try to do you some sort of ambassador right now? Well, I'm always doing the same thing, really. Just trying to make music the best I can. And one day people misunderstand it, the next day they understand it, and I don't know, I think I've been very lucky. Most of the times I'm understood. It's a nice balance, I think. Niin, Manna tuossa kyseli Björkiltä, että Björki on pidetty jonkinlaisena Islannin kauhukakarana, mutta nyt koska hän on menestynyt, niin häntä tietysti halutaan pitää myöskin maansa lähettiläänä. Ja Björkki vastaa siihen, että hänen ainoa tarkoituksena oikeastaan on tehdä hyvää musiikkia ja oikeastaan hän pitää itseään aika onnistuneesti, onnistuneena tässä näin. Tämä meidän käännökset. Pitäisikö meidän istua alas? Maybe we should sit down and relax and talk some more, okay? Here you go. Welcome. Ai, no niin. Voilà. Björk, I would like to ask you, where is your spiritual home right now? Where you feel that you are in home? When I'm with my friends, really, or family. In Iceland, in London, does it matter? Well, it really varies. You kind of surprise yourself with those things. You go home on Christmas and then you cry because you miss your bicycle. You know, it's very unpredictable where your heart is, you know. But I think most of the time it's not Icelandic people, it's maybe more because I used to hitchhike quite a lot on my own as a teenager. And maybe it's just being alone in the nature rather than being in Reykjavik or something. That's kind of my home. Manna kysyi tuossa Björkiltä, että minkä Björkki tuntee niin tämmöiseksi henkiseksi kotimaakseen, eikö näin jotenkin mennyt? Niin Björk tuohon vastasi, että joskus sitä maailmalla, niin missä on tietysti kavereitaan tosi paljon ja hän on liftaillut paljon, niin hän kaipaa niin sellaista omaa rauhaa ja joskus saattaa kaivata ihan polkupyöräänsäkin. Björk, you have two roles. You are a mother and then you are a pop star. How do you combine these two together? Or can you combine those? I think most of the people in the world who have children, they have to work as well. End of story. So they can give their children food, you know, and roof. And I don't think, for some reason, people tend to think that my combination is more complicated than, for example, being a nurse in a hospital and having children. Or I think it's similar, you know. And I think with all people, they have to try to balance between, you know, work life, social life, you know, family, love life, and everybody is, and the balance is never, you know, complete. You always have to, every day you have to, okay, a bit more of this, okay, a bit more of this. Ne, jotka eivät tuosta äskeisestä ymmärtäneet, niin Björkkihän tietysti totesi, että äitinä ja rockmuusikkona oleminen eivät niin kuin tavallaan syö toisiltaan mitään, vaan kysymys on siitä, että jokaisen täytyy kuitenkin elättää itsensä ja kantaa ruokaa lapsille ja itselleen, niin että kaikki on järjestelykysymystä sitten. Björk, your mother is called Hilda and she is kind of a spiritual practitioner and she has her album come out yet too. How do you two get along together with your mom? Well, I can't stay in the same house as her. Why is that? Really? No, it's just classical mother and daughter. You know, I love her very much. But she was from the hippie generation, yeah. So which is a very classic example from that. So I think I'm a very classic example of a hippie child who wants things just to be a little bit more common sense and down to earth, you know. Niin, Björk tuossa sanoi, että hänen, niin, oliko se niin, että hänen äitinsä Hilda, niin häneltä on tullut jonkinlainen levy ulos tässä. Ja Manna kysyi, että miten hän tulee niin äitinsä kanssa toimimaan. Hän totesi tuossa vaan, että hän on ilmeisesti tyypillinen hippien lapsi, joka haluaa kuitenkin, että elämässä on jonkinlaista tasapainoa ja rauhaa sitten kuitenkin. In your life, you love to mix fantasy and reality, and you said that you are opposite with extremes. Why? I think everybody, you know, you can't live with just fantasy or just reality, or you can't have 90%. You have to have 50-50. And I like things to be pure. I like extreme things like chocolate or Indian very strong food.
but I don't like in between something boring like bread or potato, you know. And with the same thing with all other things, you know. I like things to be very imaginative and full force, strong fantasy. But then I like things to be very real and very, I don't know. I don't think I'm wrong or right. I just think it's my character, you know. Okay. Mikä se kysymys olikaan? Hän tykkää siis yhdistää fantasiaa ja reality. Niin, eli hauska niinku vertaus silleen, että hänen mielestään extremities on niinku suklaa ja intialainen ruoka, aika hauskaa. Niinku, mielestäni jokainen tulee ilmeisesti aika ääripäät, mutta että tasaisuus myöskään toisaalta ei ole hyvä, mutta eikö hän kuitenkin sano, että hän niinku pitää tasaisista ja selkeistä asioista myöskin? Toisaalta. It seems that you have very strong accent. Even though you have been living in London for a long time, is that just a part of your image that you have to pretend to be a kind of foreign pop star, or what? I wish I knew what this image bollocks is. I just don't know what it is, you know. I can only talk the way I talk. That's your real language. You know, if I was that good at accent, I would probably be up there with Peter Sellers, you know, and the comedians of the world. But I'm sorry, this is just the way I am, you know. Okay. Björkin mielestä tämmönen image-juttu niin on ihan täys kupla. Eli hänen mielestään hän ei ole minkään imagon orja tai uhri, vaan hän on nimenomaan oma itsensä tässä koko touhussa. Ja tässä on pakko nyt väliin mainita, että tuossa pyydettiin Björkiltä nimikirjoituksia. Hän ehdottomasti kieltäytyi antamasta niitä johtuen siitä, että hänen mielestään nimikirjoituksia pyytävät ihmiset alentavat itseään. Björk, you don't like when people call you a very central female creature. Why do you prefer that people sees you like a very hippie or some kind of a anarchist personality? Or what was the first word you said? Sentimental. No. People don't like that. That you don't like when people call you a very central female creature. You know, you are a girl, and they like you be very nice, you know, and act like that way. Why don't you like that? You wanna be an anarchist? Or something like that? No, I have very many sides to me, you know, like everyone. And I truly think that everybody is rude, nice, mad, happy, sad, stupid, intelligent, genius, boring, exciting. Everybody have all these sides, you know. And who you are in the most? Nothing. I'm very different from day to day. And I think everybody are like this. And I think men are I don't like to. I think our generation, the only way we are gonna win some sort of battle, women, is just to ignore all this feminist bollocks, and every time they start complaining, you know, women about their position, just do what you want to do. You know, don't say I can't be in a band. Just go and do a band. You know, but I must admit. Excuse me, I have to translate before you go too far. Elikkä, hetkinen, Mrs. Mulligan, you say so much. Niin, eli siis tämä rooli, eli naisen rooli, eli kun Manna kysyi häneltä, että pitääkö olla joku tietynlainen, Björkin mielestä voi olla tylsä, kiva, mukava, vihainen, raivokas, ihan mitä tahansa. Ei tarvitse kategorioida itsensä joku tietyn mallin mukaan, vaan koska on nainen, vaan ihminen voi olla mitä on, ja hän on varmasti kaikkea sitä, ja persoonallisuutta riittää, ja nyt voidaan jatkaa. No niin, do you feel that you have a responsibility like a pop star? No. Nothing. You are a big idol for many young people all over the world. Is that? Yeah. Okei. Siis Björkin mielestä hänellä ei ole mitään velvollisuuksia ihmisiä kohtaan vain sen takia, että hän on pop-tähti ja tuolle minä nostan kyllä hattuani ehdottomasti.